ka-Diyosa, this is crazy. Again and again, ang yung Diyosa at Hapsarap. So, joke lang po. For today's vlog, we will be talking about estrogen because some of the trans women are not aware kung ano ba ang estrogen. Ano ba yung use ng estrogen sa katawan ng trans woman? Most of them, ang alam lang nila, nagtitake lang sila ng HRT dahil gusto nila magkasuso, gusto lang nilang maging babaihan. Yun lang po ang alam nila. So, this vlog will educate them kung ano pa ang more informations sa kanila about estrogen po. So, without further ado, let's start the video. So, let's define what is estrogen. And estrogen is the primary female sex hormone, and it is responsible for the development of female reproductive system and the secondary sex characteristic. So, yung mga kasis, bakit ba nagtitake ang isang trans woman ng estrogen? Okay? Kung i-refer natin sa sinabi ko na meaning ng estrogen, actually, pag trans ka, you cannot alter already the development of the female reproductive system. What we can alter by taking hormones replacement therapy is the secondary sex characteristic po. Yun po yung pwede nating ma-achieve when we are taking the hormones replacement therapy. Ano ba yung mga secondary sex characteristic na pwede nating ma-alter when we are taking HRT? One is the enlargement of the breast. Pangalawa is the widening of the hips. Pangatlo po is the fat distribution or yung tinatawag na fat deposition. Pang-apat is nagkakaroon ng less oily skin, less yung hair growth po. Yung pwede nating ma-achieve when we are taking estrogen po. So generally speaking, when you are taking estrogen, you are achieving feminization. Hindi naman po natin pwedeng ma-achieve bilang trans ang mag-ovulate. So, yun lang po yung pwede nating ma-achieve when we are taking estrogen. So, yun nga po mga kasis, ang estrogen po ay hindi lang po sa mga babae. But, meron din po sa mga trans woman, sa mga lalaki. Okay? Ito ay napoproduce sa iba't ibang parte ng ating katawan. Example is the testes, which produces 20% of the estrogen. Other po example is the adipose tissue, the skin, the brain, the bones, in which the testosterone produced is converted to estrogen through aromatized action po. Okay? So, hindi lang po babae ang may estrogen. Pati rin po ang lalaki o trans woman ay meron din pong estrogen. Nagkakaiba lang po sa ratio ng pag-produce ng estrogen sa ating katawan. Meron po tayong dalawang pinagkukunan ng estrogen sa ating katawan. We can divide it into two. The first one is endogenous. Okay? These are naturally produced sa ating katawan. So, yung estradiol, estrone, and estroil. Okay? And also, dito rin ma-classify yung tinatawag na aromatization, the converting of testosterone to estrogen po. Okay? We will be talking about aromatization later on. So, the next thing is the exogenous estrogen. Ito po yung nakukuha natin yung estrogen natin by taking female hormones. Yung exogenous pwedeng bioidentical, HRT, synthetic HRT, or phytoestrogen HRT po. So now we will be talking about aromatization. Ano ba yung aromatization? This is a process of converting your testosterone to estrogen po. This is a natural process that is occurring in our body to maintain the homeostasis ng katawan natin. Okay, this is the testosterone and the estrogen ratio. Okay, kasi kapag hindi po na-maintain yung homeostasis ng testosterone and estrogen, it will tantamount to hormonal imbalance po. Yun po yung nakaka-stress sa katawan natin. So, yung mga kasisi natin dyan na nakakain lang sila ng balot, itlog, which is these are all na pwedeng tumaas yung mag-boost ng testosterone. So, they are afraid na tumaas yung testosterone level nila. So, wag po kayong ma-afraid because meron tayong tinatawag na aromatization. Okay? Kung mataas yung testosterone mo sa katawan, the tendency of your body is i-convert niya yung some of the testosterone to estrogen. Mga kasisi, meron din bang estrogen receptors ang mga lalaki or ang mga trans woman? Yes po. Meron po tayong receptors po. Estrogen receptors po. Most are
nakalocate sa epididymis, sa seminal vesicles, then meron din po tayo sa periurethral prostate po. Okay? And most probably, these estrogen receptors is divided into two, which is the estrogen receptor alpha and the estrogen receptor beta. Yun po. Mga iba katanungan po nila, nagtitik naman ako ng estrogen, matagal na ako nagtitik ng estrogen, bakit hindi lumalaki yung suso ko? It is because of your estrogen receptors, the estrogen receptor beta and estrogen receptor alpha. Depende kung ano yung reaction, okay? Kung gaano kabilis yung reaction ng receptors mo to develop the secondary sex characteristic, yung katulad ng paglaki ng boobs, widening of the hips, yung feminization, and everything. This is depende sa estrogen receptors mo because this is the binding site of all the exogenous hormones po, yung mga tinitake mo. Dito po magbabind, nagkakaroon ng binding affinity with the estrogen receptors. And yung receptors mo na yon, sila yung magsasabi na kung gaano kabilis o kabagal yung pag-develop mo ng suso, hip widening, feminization, and everything. So, some of you guys are experiencing estrogen dominance po. Kaya nga po, sinasabi ko po na take the minimum dosage na lang. Mag-take ng madami pang combo kung meron ka ng isang estrogen na tinitake para malesen natin yung sign and symptoms ng estrogen dominance. Yung kasing estrogen dominance is ito yung pagtaas ng estrogen sa katawan natin na expect naman natin natataas kasi we are taking HRT na nagko-contain ng estrogen. So, ine-expect na natin ito. So, para hindi ma-aggravate lalo yung sintomas, take one estrogen. Okay? Enough na yon. Kasi yung most of the trans kasi, meron na ngang progenova, meron na ngang tapos magi-inject pa ng pinokinon. Okay? Ang pinokinon may estrogen na tapos magkakaroon ka pa ng progenova which is estrogen. So, nagkakaroon ng halong pagtaas ng estrogen. So, para maiwasan natin o para ma-lessen natin yung estrogen dominance, at least one na lang. Suggestion ko na lang is isang estrogen enough na. So, ano ba yung mga sintomas na pwede nating maranasan kapag tumataas, o lalong tumataas yung estrogen natin? We have the bloatedness, we have the cold and hand, feet and hand, then difficulty of sleeping, then we have the fatigue, we have the hair loss, we have the headache, then yung loss of sex drive, depression, anxiety, and yung mood natin, nag-iiba na rin, yung memory, okay, nakakaroon ng problema. Then we have also the breast tenderness, we have the breast lump or fibrocystic breast change, and kapag tumaas pa at na-expose pa tayo sa estrogen long-term basis, ano ang complication na pwede natin maranasan? We have the thyroid disease, we have the blood clot, then we have also the heart attack, stroke, obesity, liver diseases. Yun po. So, kaya nga po, very crucial po na mag-detox tayo, magkaroon detoxification sa katawan natin para yung to lessen the estrogen or to lessen the estrogen dominance. So another thing mga kasisi is palagi ko pong sinasabi na you can still achieve feminization with estrogen alone. Okay? Bakit po? One is yung ang sinabi ko kanina, estrogen is responsible for the secondary sex characteristic sa mga babae. Okay? So, ma-achieve din natin yon while taking HRT. Okay? HRT especially yung estrogen. And estrogen is indirectly nakaka-block din ng male hormones po. Even though ito po ay female sex hormone po. So, yan po, in connection with that po, estrogen is considered as an anti-androgen indirectly with these two reasons. One, dahil most of the estrogen receptor po ay located po sa male reproductive system po, like the epididymis, okay, doon din po sa may penis, meron din po dyan na estrogen receptor. Okay? Kaya kapag nag-take ka ng estrogen, magkakaroon ng binding affinity sa receptor na dyan, causing
na magkaroon ng alteration sa pagkaroon ng sa pag-erect ng penis po. Okay? An example of this is yung estrogen receptor alpha ay nakalocate po yun sa sensory corpuscle of the gland, sa muscle ng penis. Yung estrogen receptor beta ay sa mga neurovascular, sa bundle, sa artery, sa nerves. So kaya kapag nag-estrogen ka at nagkaroon ng affinity, maaapektahan po yung pagtayo ng penis po due to the estrogen receptors po. Another thing po ay naapektuhan po din yung gonadotropin natin sa hypothalamus, causing gonadotropin inhibition that result to the effect of reducing the androgen production sa ating adrenal glands po. Kaya po ang estrogen ay considered na rin po na anti-androgen po. Hindi ko naman po kayo sinasabi na estrogen lang ang i-take nyo. Pwede rin po kayo mag-take ng anti-androgen pa, like the Androcur. Pinapabilis nito yung feminization. Kung gusto lang nila na estrogen lang po yung tinitake nila, it's okay without the anti-androgen. Kung gusto niyo naman ng may anti-androgen, edi mas maganda para mas mapabilis yung pagiging babaihan nyo and everything. Or pwede ring estrogen and progesterone, okay? Because these two, they have also a synergistic effect that affect the gonadotropin axis po. Pwede rin namang tatlo, we have the estrogen, the progesterone, and the anti-androgen ang i-take nyo. So, ano ba yung mga example ng exogenous estrogen natin? Yung mga tinitake nating estrogen. Okay? Hatiin natin na lang sa tatlo. We have the phytoestrogen. Dito po yung naturally made, coming from natural resources like the flaxseed, we have the soya beans, and everything. Okay? Anong example nito? Yung LDB, lamone, yan po. Maxidomes, ayan po. Next is bioidentical HRT. Okay? Ito naman po, ang example po nito is Progenova, Estrofem, Pinokinon, Pelamin, Progenon Japan, Geneprom, Duoton, yun po, and etc. Yung mga naman po, yung synthetic estrogen naman po, ito po yung ethinyl estridiol containing hormones, yung pong conjugated hormones, yung conjugated estrogen po, ito po yung Premarin. Is also considered as synthetic po. Okay? Actually, it's semi-synthetic. Micro, Dian, Althea, Prosexol, Tras, Peme, these are all synthetic hormones po. Synthetic estrogen po. So, sinasabi ko po palagi, okay, kahit ano po ang i-take nyo dyan, whether bioidentical, synthetic hormones, okay, these are all risky in nature po. Magkakapares po yung sign and symptoms, magkakapares po yung complications, and everything. So, yan guys, kung nagustuhan nyo po ang aking video, please share, like, and subscribe po. And click the notification bell for you to be notified. And for any clarification, please comment down. And also this is my IG and also my Facebook para pwede nyo po akong matanong for any clarification. Or you can also join my group po. Ito po.